Έρχονται αλλαγές στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τη λέει σε συνέντευξή της στο euronews η αρμόδια επίτροπος. Στην Ουκρανία για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς έλαβε μέρος στη Σύνοδο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα για τους δασμούς. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία Trump-Xi Jinping. Με την αλλαγή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, τα ευρωπαϊκά ταμεία θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Η προειδοποίηση έρχεται από την Ευρωπαία Επίτροπο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε παραδέχεται το σενάριο της μείωσης μεσοπρόθεσμα. Pelos fundos destinados à convergência têm a ver com a distância a que cada de nós está da média. À medida que entram novos países que vêm de patamares mais baixos, essa média desloca-se e a nossa posição relativa também. Σε συνέντευξή της στο euronews, η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε λέει ότι οι χώρες όπως η Πορτογαλία ή η Ισπανία, οι οποίες γιορτάζουν τώρα τα 40 χρόνια από την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να προετοιμαστούν για να μετατραπούν από δικαιούχες σε συνεισφέρουσες. Todos os países que recebem esses apoios retribuem com a sua capacidade de desenvolvimento e de crescimento, e eu diria que a ambição de qualquer país deve deixar de ser beneficiário líquido e passar a ser contribuinte líquido, porque o que isso significa, na verdade, é que somos mais ricos, que é, julgo eu, aquilo que todos nós queremos e aquilo que a Europa nos tem ajudado a construir. Η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε μίλησε επίσης για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να επενδύουν τις αποταμιεύσεις τους σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές επενδύσεις, ακόμη και με κάποιο ρίσκο, και παραδέχεται τις συγχωνεύσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. Την Ουκρανία επισκέφθηκε για πρώτη φορά ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς για την Σύνοδο Κορυφής των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η σύνοδος διεξήχθη στην Οδυσσό. Σύμφωνα με πηγές του euronews, η συμμετοχή του Βούτσιτς στις εργασίες της Συνόδου σηματοδοτεί την επαναπροσέγγιση της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Σερβία δηλώνει ουδέτερη στο εν λόγω ζήτημα. Ωστόσο, η πρόσφατη επίσκεψη του Βούτσιτς στη Μόσχα για την ετήσια παρέλαση την ημέρα της νίκης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες. Η επίσκεψή του θεωρήθηκε ότι έρχεται σε αντίθεση με τα κριτήρια για την ένταξη της Σερβίας στο μπλοκ και ότι βλάπτει τις διπλωματικές προσπάθειες του Βελιγραδίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ουκρανία δεν προσκάλεσε το Κόσοβο στην Σύνοδο Κορυφής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία πλαίσιο για την επίλυση των εμπορικών τους διαφορών μετά από μήνες εντάσεων. Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν στο Λονδίνο μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών. Περισσότερες λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής. Μόλις την προηγούμενη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποσχέθηκε να κάνει προσβάσιμη την αγορά της Κίνας στα αμερικανικά προϊόντα. And if we don't open up China, maybe we won't do anything, but we want to open up China. It'll be a great thing for China, a great thing for the rest of the world. Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Κινέζος ομόλογός του είχαν μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία για την οικονομική σύγκρουση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο κρατών ξεκίνησε το Φεβρουάριο με την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές. Στο αποκορύφωμα της διαμάχης, οι δασμοί έφτασαν σε ποσοστό που ξεπέρασε το 100%. Ούτε το ότι είναι influencer, ούτε ότι μέσα από αυτό είναι και πρεσβευτής της UNICEF, το εγκλήτωσε από τον Αμερικανικό νόμο. Ο Ιταλο-Σενεγαλέζος TikToker Καμπάνε Καμπιλά, με των 162 εκατομμυρίων ακολούθων, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ, καθώς η άδεια παραμονής του είχε λήξει. Συνελήφθη στις 6 Ιουνίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Las Vegas από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης. Για να αποφύγει τα χειρότερα και τη διαδικασία απέλασης, συμφώνησε σε εθελοντική αποχώρηση. Μετά από μια ταραχώδη περίοδο 2 ετών λόγω της υπόθεσης Μπελέρη, Αθήνα και Τύρανα δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις διμερείς τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του νέου Υπουργού Εξωτερικών της γείτονος, Ίγκλη Χασάνη, στην Αθήνα, 3 εβδομάδες μετά τις εκλογές στην Αλβανία και την ανανέωση της θητείας του Έντι Ράμα. Κατά τις κοινές δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γιώργος Γραπετρίτης είπε ότι οι σκιές που τάραξαν τις σχέσεις των δύο χωρών θα πρέπει να εκλείψουν.
Hello, first of all, and welcome to Euronews. During the last years, you have been making changes, reforms in your country in order to meet the European standards and enter the European Union. Which is the progress? And do you think that the goal of 2027 is a realistic goal for the completion of the negotiations? We have been making changes, we have been making reforms, we have been making adaptations for the future of our people, for the future of our families, for the future of our society, which is a dream that coincides to become future members of the European Union. And this is something that represents the will of the vast majority of the Albanian people. It's a possibility that our dream to come true, not only to, I'm using the other verb, not to join the European Union, but to go back to the European family. And for this, we will continue to address the issues that we have in the table. And we have a very thorough and detailed plan with the European Commission to hopefully finish the technical negotiations by 2027. Which you would consider the biggest breakthroughs you have done as far as concerns reforms the last years? The justice reform has been the fundamental stone in changing and rotating all the perception of the realities that we're facing. The justice reform has brought hope to our people. The justice reform has created the necessary environment also for investments to continue and be present in a country that has not had any major reform like this one since independence. Our Prime Minister always uses this example of a major possibility of changing the mentality of the people by having a new, professional, uncorrupt class of judges and prosecutors in the country. So you mentioned corruption. Corruption was one of EU's main concerns. As far as Albania is concerned, you have made some steps with the judicial reform. Are you planning steps ahead to address the issue? With the justice reform, we are the only candidate country that has created such a mechanism of this new class of judges and prosecutors. Hopefully, should be a good example for others. We aim to continue these reforms. The anti-corruption initiative should be at the core of our work, and I'm really looking forward to the new parliament that came out of the elections 2 weeks ago in Albania to continue with these reforms. Which are the obstacles in your European path? I don't see any obstacles. I see only possibilities that should be changed and progressed into new realities. We are having a very good understanding, not only with the EU Commission, but with all member states about our future, and we are thriving to be, by 2030, as full members of the European Union. 2027 is the year of the technical negotiations. The period between 28 and 2030 is the period of the political negotiations with the member states, and that is what we are preparing. One of the difficult things governments need to do before entering the European Union are, of course, the reforms that you're doing right now. But doing the reforms, the most difficult part, first of all, apart from designing them, is to convince people that they're necessary. Have you convinced people that these reforms are necessary? And do you have a political consensus in your country for this? 93 to 95% of the Albanians believe in the path of our country towards the European Union as a positive path. I say 93 to 95, depending on the polls agency. In Albania, there are no elected individuals in the parliament or in the local governance that do not think like this. We have full consensus. The only pressure that we have from the opposition is to do more and to do it faster, which is something that we are doing. We are one of those unique experiences where there is a broad consensus of the whole political spectrum and the absolute majority of the people on rejoining the EU. Greek-Albanian relations have been, to put it mildly, difficult. In the last 2 years, you had a meeting. You had a first meeting with the Minister of Foreign Affairs of Greece. How was the atmosphere in this meeting, and which are your expectations? Greek-Albanian relations are very important. We are two countries, two people, two societies that have lived for centuries, even millennia, next to one another. And we have to nurture in a positive way that relation. And I'm really happy to have
a counterpart that is dedicated to this, that is willing to this, and we were two ministers that will fulfill the possibility of having and continuing the positive agenda between our two brotherly countries. We have gone through many difficulties in our past, not difficulties between one another, but together. And all the challenges of the past now should become opportunities that will bring the perspectives of our engagement in the same direction, being for Albania, with Greece being members of the same family. How important is Albania's accession for Albania and for the European Union? And how important is the accession of the countries in the Western Balkans? Some of these countries have very close ties with Albania. It's the realization of a dream of generations of people. People in Albania, people in the Western Balkans always wanted to have their societies liberal democracies based on the rule of law and free market economies, the values, the fundamental values that the European Union is bringing forward. And we see that present in our daily discourses with not only the people in Albania, but I see it everywhere in the region. There is a good momentum, a good possibility that is being created by the EU Commission, by the EU member states of the enlargement, and we have to seize that opportunity. These are windows of opportunity that are rare, and we have to do the maximum to reach them. Thank you very much for this discussion. Thank you.